biya kamal an wale be nyol doba dana dera an Facebook de dera link kana WhatsApp de la jin miti ka WhatsApp ka gur jeno bije link kana Facebook do ka jen ngije be kono tine be jilwa ka long no cause take a benefit ni ke teme je katen doba dan dong dere Facebook do dere je link je ke Facebook do kan kon nyam gwasme mi jira mi jidit no jeno jen dere channel dere je support dere subscribe ka dere notification bell dere je twain ko mi chete ke ngin mi che bere gwasme de chwa mala shube ke jika pedalong gur jeno biname bi je twain wer ka je mi chele dashboard twanya dashboard ko be jikule nyot mandan en le rode ko goron ko nana to ban janga ten gwatmene mi che twanya dashboard te benong okay ni syang labinama jane mi chele homepage bi jane ne bi inside binen bi content binen monetization binen engagement binen all tools binen mi che login ka Facebook do use ni mobile ki use ni computer binen non men ko gor gwatme ko homepage mi che homepage en twanya la homepage men mi chele home ka professional dashboard twanya mi che twanya te mi benong bana we kujame mi che twanya te mi ben gwatme be je non kon ko bi kono kula ngach mi che ben gwatme tem benen pin tem gor kono gwatme tem mi che lel gwatme link mi che lel link ana shena menen kono gwatme che lel link akan ajen gwadanan bi akan bi link je che lar gwatme engage with your community across WhatsApp and Facebook wojin dere entaraka ne kun keneten kon tela ne ko men gwagwas ma ko dere Facebook do dere je link te ko ken ke je ojen te ko rebelet ke je no gor je no bi twanya ne mene twanya link akana me mi twanya te gwa be je nang ten gwas men me gor dere gwich mi twanya be je nong na me menen kono mene be je nong na mene okay gwad me ti je ke your WhatsApp number ojen dana bi link ngudo ke Facebook do men bu ko le je na gwad men gora jin bi go na me bi twany na mene jen go dana bi wedu bi jekten wuje dan titen and then we go ro bi twany and wuje titeno bi number bi jakan ko jen bi user mi tike telin tama don de number tel de chola regwasme you can add a number mu guje no de la regwadme mi ci to yo bi WhatsApp code bi jakatal fondo je tok bi confirm na je and then after that mi ci ran je jen je ben ka Facebook du gwadme tem mu gwam bi chwa jege beran be shwa contact mekan je ka Facebook do den be je gumu be je ka be je ka WhatsApp ajana kulu gwa ko ba ja ka message so na me one thing me dera ande goro dera jangat ka do dan dong dera Facebook de dera ja ko bete engagement to one ko de ne ko la friend ka de kan chwa we ngwa do mane ajana gwa ko jen deri Facebook do deri je link WhatsApp do ko be je lo ka long gwa da dan dong shilaten amana de dong de nyoko mama da tan gwaz me deri Facebook do deri recommendation deri je check recommendation gwa man gwa ga je wodi Facebook do me recommendable la ne de mala kan yimutun kon te ji la kan mala nen so tembe nyot kon gwa da ka profile recommendation be je nyot men je ka Facebook do ke man gwa ten gwa mi shi twany profile recommendation ana be jinang ana kana me right now name mi chalel profile recommendation right nene jentama temu be guch te ga de share alka gwas me de gor gwas me te te benen okay minute te minute kwen no ka kwi recommendation kadu me pedu magwa ki pedu jaga binen gwas me so gor jeno bi ngach men belel jena gwas me te mi chalel gwas me profile status gwas me je recommendation profile status kana monetization gwas me see if you are eligible to earn money bana me chi jan dan content ma then bana bintin ka tot mangor kono ne mene gor jeno bi profile bi jogu jeno jen recommendable alo telerek me dong ten commit dun mete kare ga then ci Facebook bi allow so men bilel jena gwada twanya profile status mene bi ci twany be jenan ka mandana la rigdo okay jene ci konnen jelel gwada account status how your account is doing na me jelel wodi no restriction me mo gwalang your account look good checking another thing you manage so gwad me joji odi telila re kanyi muti konti gaji but mi jini bi ping gwad me chan ben ping tim gor bi nyoko muguji to kon recommendation why active which mean that telerek dun muti the problem you ben yodo gwad me ka jen status gwa be jo tirek monetization gwad me terek limited so me you know the talk problem me la problem be jen gwad ben yodo bo ka do dan dong dire ngai ke jen
ano angu malaria ka jana kana men so mi kon mi agwad men men kon men me na me jen problem te ko profile men ano de kon nen ka jen profile me your profile lost access to some monetization tools okay men kon me dor kwa de review ne ke chen dang re kel ka pai badak on kin dang ro jan dang ro ngwan we mean that che te korun no malaria gwad men je kan lar you can earn money from a star right now lo cha de jak star ko cha gek and you can earn money from subscription right now chikana government subscription krizan dana ga kana jale mu ko kana alade tembu goro binen gwado men ko bi ko lan anya me and many mi kon ne na gwado me yo kon odi why this happened mu ga ka jira ka jama our technology detected that your profile is in a country where it can monetize on certain product awa en economy take a country mu dong cha product to chit monetization ke star ke subscription charge de monetization so again dana ga ka man ga ka karar chikala ro ne this goes against our partner monetization policy kimnen kon gwada me kene lokane ko miti won mi cha allow Facebook charge bi mal monetization ke chine me ci bi jek ko kon roy ga kwide men go gor ga jen wo dere yoder ga jeka star ka de yoder ga jeka subscription ko ngon men dana chal monetization ke content monetization dan de yin monetize ke der yoder ga jek ke potential ke e video ne kon chilare ten kwala guch so na men a one factor and mi yer monetization right now kaji so gwad me ko tele kon restriction wo kon gwa so men ci do ko ra wodi bana de let ka kwide recommendation tele monetization yen la issue kaji kon ngaje no le de so retine de kon ngaje gwa ka do budan de kon yin kon no de kon ga jako ba ka monetize kaji so men remember men gor ko long wojin biru li bi ka respect okay one last thing gore de ngai gwa be la na me tele monetization man pai ko ra ke kwide within content chai nok ten ke tin kan nok ten bikenen twan monetization me mi she twan be no ngwa me ne tenen kon gati to kon ke gen monetization to kon ke mitelele overview to kon ke content monetization to kon ke start to kon ke subscription titine ke na kon gor kon batte tandi de carry le gwa tan ban nen bo men yam gen michala overview mi she twan be gen titine be no your program la program kon cha inok ten she tam mi cha start cha nok de ken tik mi che subscription ni kan nok de ken tik batte ngot kan tine jala not eligible she content monetization can storefront titene ngot kan lele kan nok but titi cha Allah lo de yode gajiten but cha ko garar ko country shing eligible mu country eligible tede you can make money from there meridian gwaz boten amechelele content monetization pai ko right kwide content monetization wajin baji monetize ko ke video nun konti chelare but rek gwaz me wajin ba kon allow ni ba kon invite ni get notified when you can join so you are on the wait list along you do talk waiting list time right now but you can digit ko unless cha kon lele cha kon invite again but by invite again and wo bechu gwad me ka content monetization policy content monetization status when the video no one back upload but del te ka kwaktala direct video ne ba gwich and ko ba ku le chol and we jin to qualify and ko de invite Jenen kon gwad me chala do nene being on the wait list doesn't guarantee access. We are actively working on expanding this program akani chen tika waiting list bolo tika wait list gwa chenyo do jin de jin okay de ya allow lo de jin ramimo mede monetization de jek akani no probability ne because as long as can requirement can ko fulfill akani charge de allow can ko de jin invite a chen chi ko jopene gor jeno believe personally bitman an bekan la bi kon link ke bi lip akan beji cholo kan chi jin amadian gwad me ndera ngu da la star chikore kwide star gwad me na wo don de ja law shetan gui kon gwad me 00 anyok mu don te mi shikane jak dane kana jaran gwa star rari na jam ke yo bokulu ka kandu so ko kujimo ko ngoda kana shup katta ka problem nun country ka so chikan de monetize ke chikan da law so jen mandan alero gwad me ti te chikan ngachi to ko be ne ka subscription na ba the reality gorjano biko kon fulfill baji kula nok ka Facebook monetization. So remember, keep this thing in mind, okay? Insight, content, monetization, engagement, can all tools, okay? Meridian go rabbi, remember, long mampai ko right ko kwide ko jim go jano be interaka na. Don't any la go kan jam message and then go and will be akan bi jelim ka michal me WhatsApp and men bi link ka ja ko bayo mala je ka tak mitika any question me drop gwasmo and ban yo jik kan nada ngidedian ke another tutorial better man